Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak buat unboxing plus mini review of produk Bobbi Brown yang I dapat daripada Lazada. Thank you so much Lazada for sponsoring these products. Hence, shout out to Lazada sebab apa dia bagi this product to me. Sebab Bobbi Brown akan buka store dekat Lazada and dia akan launch the store 30 Mei ni. So time tu kalau hampa beli produk Bobbi Brown dekat Lazada, hampa akan dapat banyak free gifts dan goodies. Any purchase anything from Bobbi Brown, you akan dapat free gifts. So antara free gifts yang you akan dapat, I akan baca kat sini. You akan dapat free crush lip bundle with 2 pouches and radiant primer with any purchase daripada pukul 12 sampai pukul 9. And then you juga boleh dapat makeup remover with any purchase plus hydrating face cream sample. This is all they offer. Beli apa-apa produk pun hampa akan dapat free benda tadi tu. And you juga berpeluang dapat mystery gift during live stream daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 1 petang pada 30 Mei tersebut. Jangan lupa lock the day and marilah kita beli makeup untuk raya. So as you can see by the title, hari ni I nak buat unboxing produk Bobbi Brown. So ni dia punya kotak Bobbi Brown yang I dapat tu. Look at the logo tu. Sebab ni first time I pakai produk Bobbi Brown, I rasa logo dia sangat-sangat luxury and sangat-sangat cantik. So if you guys want to know apa yang I dapat dalam this box, continue watching. Okay, so kita akan mulakan dengan dia punya foundation, which is the Bobbi Brown Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15 PA+++. I memang suka gila foundation yang ada SPF. Sebab bagi I, what's the point I pakai foundation tapi dia tak boleh nak protect my skin daripada cahaya matahari. So SPF dalam foundation is a bonus sebab tak semua foundation yang ada SPF. And then dia cakap this foundation bagi full cover. Itu kita akan try dalam video ni. And oil free shine control. This is my first Bobbi Brown product yang I ada. So I'm so excited to try this one out. And I menaruh harapan yang tinggi sangat dekat this foundation. So kita akan tengok. Foundation yang I guna ni dalam ke warm beige. And selalunya warm and beige is my skin shade ataupun skin code. I sebenarnya terlupa satu benda lah. Ya Allah, I lupa nak prime my skin. Tapi tak apa, kita akan try this foundation hari ni tanpa menggunakan sebarang base. Okay, I dah siap blend this foundation. For you guys punya information, macam I bagi tahu sebelum ni, I pakai satu pump sebelah kanan and satu pump sebelah kiri so far. So, apa yang I nampak, dia cover juga sikit-sikit my birthmark, parut jerawat yang hitam kat sini dan juga my dark spot. Tapi dia tak fully cover. So I akan try satu lagi layer of this foundation. Sebab sekarang ni, I definitely feel nothing. Dia macam rasa weightless, tak rasa macam pakai foundation tebal pun. So I akan try to build this foundation untuk tengok dia punya coverage. So I dah siap tambah lagi satu layer. I rasa this foundation punya coverage is medium coverage. And then dia punya formula sangat senang untuk blend. So I really like this foundation and looking forward to wear more untuk test dia punya oily ke tak lepas beberapa jam. By the way, I tengah-tengah try foundation ni kan. Lepas tu I rasa macam every time I put my finger, dia macam melekat sikit this foundation, but that's totally fine. And I start to love this foundation sebab walaupun bilik I panas, I perlu gila kot sekarang ni, tapi dekat muka I tak ada sebarang minyak pun yang peeking through. So I really love this foundation. Tapi walaupun this foundation the very lightweight, you rasa macam tak pakai foundation, tak pakai apa-apa on your face right now, tapi bila you sentuh, dia akan macam bergetah sikit. I just want to let you guys know that. Moving on to the second product yang I dapat daripada Bobbi Brown adalah this one, which is the Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color. And I dapat in code Boss Pink. Packaging is so cute. Oh my god. Dia punya quantity of this lipstick I dah pakai a few times and I really like the color. Nampak? Cantik kan? Okay, so I dah siap buat my makeup. And what do you guys think about the foundation and the lipstick? I definitely think the lipstick yang pink Boss Pink ni sangat cantik and sangat sesuai dengan pink makeup look. The last products yang I nak try daripada Bobbi Brown ni is their skincare ataupun dia punya soothing cleansing oil.
So first thing first, ni dia punya packaging. So this soothing cleansing oil, dia kata dia ada sunflower oil, jasmine oil. So kalau hampa tak tahu apa function cleansing oil, basically cleansing oil ni untuk remove makeup. Pakai cleansing oil sebelum pakai normal cleanser tu sangat-sangat penting untuk orang yang pakai makeup everyday. Even though you tak pakai makeup everyday pun, you pakai foundation everyday, sangat-sangat penting untuk you bersihkan muka you sebersih-bersih yang mungkin. So that's where the cleansing oil plays the role. So I akan try it right now and show it in front of you. Okay. Look at that one swipe. Oh, makeup removes like totally 100% clean. Wow. Ooh. Bau cleansing oil ni pula macam herbal sikit tau, tapi it's very like soothing tau, sebab dia ada macam jasmine macam tu kot. So it's very nice. So lepas ni boleh tidur tu. Kalau hampa teringin nak try produk Bobbi Brown, jangan lupa check description box di bawah, sebab hampa boleh dapat banyak sangat free stuff. Siapa tak suka barang free kan? So I hope you guys like this video and thank you so much for watching. Bye.